Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Saittanupassana, observing the mind from Mahasatipatthana Sutta. Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan ceramah tentang Citta Nupassana, yaitu pengamatan terhadap pikiran, diambil dari Mahasatipatthana Sutta. Kathensa bhikkhu bhikkhu sede seddanupatti uvarati bhikkhu Hayatata bhikkhu observing the mind as the mind. Biku, bagaimanakah seorang biku melakukan pengamatan pikiran sebagai pikiran? Ida bhikkhu bhikkhu dharagaram wa saittan dharagam saittani pajanati vidaragam wa saittan vidaragam saittani pajanati Tarodam wa saittan tarodam saittani pajanati vidarodam wa saittan vidarodam saittani pajanati Tamo wa saittan tamo wa saittani pajanati vidamo wa saittan vidamo wa saittani pajanati Tankhedam wa saittan tankhedam saittani pajanati Vekedam wa saittan vekedam saittani pajanati Magadam wa saittan magadam saittani pajanati Amagadam wa saittan amagadam saittani pajanati Taudram wa saittan taudram saittani pajanati Anodram wa saittan anodram saittani pajanati Tamayidam saittan tamayidam saittani pajanati Atamayidam wa saittan atamayidam saittani pajanati Mudam wa saittan vimudda vimudam saittani pajanati Amudam wa saittan amudam saittani pajanati Ide edaddam wa saitte saittanuppatti uvarati Bheda wa saitte saittanuppatti uvarati Idra bheda wa Saitte saittanuppatti uvarati Tamuriya dhammanuppatti wa saittathame uvarati Vaya dhammanuppatti wa saittathame uvarati Samuriya vaya dhammanuppatti wa saittathame uvarati Adi saittanti wa panatta Sati pituparita hoti yawa dewa jnana mattaya pritri mattaya Anithidosa uvarati nasa kensi loki uvariyati Evam bhikkhave bhikkave bhikkhu saitte saittanuppatti uvarati Here the Buddha is explaining bhikkhu, right? You observe the when you have the Saraga Siddha, you have the Saraga means the lobha mind, right? Lust, the desire, right? Saraga. Desire means that there are many things, right? The bhikkhu yogi know you have the desire mind. If you don't have the desire mind, you know you don't have the desire mind, right? You have the anger mind, worry, right? You know you have the anger mind. So if you don't have the anger mind, you know you don't have the anger mind, right? So you have the delusion mind, right? And you know you don't have the delusion mind, you know, right? And Sankheda Saittan, right? So then you have the Thina Meda, you know you have the Thina Meda, right? You have the one day man thinking mind, you know you have the one day man thinking mind. Magadam wa saittan, Magada Saittani pajanati. Magada Siddha means someone do the samatha meditation, right? They have the jhana experience, they know they have the jhana experience. Then Amagada Siddha wa Amagada Saittani pajanati. When they don't have the jhana, they know they don't have the jhana, right? Magada Siddha. Saudara wa saittan, Saudara Siddha means they have the lokiya mind, they know they have the lokiya, right? Anodram wa saittan, anodram saittani pajanati, they have the other, the jhana mind, they know jhana, right? Samayidam wa saittan, samayidam saittani pajanati, they have the concentration mind. They know they have the concentration mind. They don't have the concentration, they don't have the concentration mind, they know, right? Their mind free from the lobha, dosa, moha, they know. Their mind is not free from the lobha, dosa, moha, they know, right? Because in this way you observe your own mind. Then you observe the others' mind, right? You observe your own mind, others' mind, then you know the cost, then you know the mind passing away, and they are coming and they are passing away.
Then you have the mindfulness, you see all are changing, you have the inside knowledge. Then you are not relying on the ani, lobha, right? Dosa, moha, tana, mana, ditti. Then you are not clinging to anything. Then you free from the, you're free from the attachment. Then bhikkhu, in this way, you are observing your mind. Kemudian Buddha menjelaskan, para biku, ketika Anda melakukan pengamatan, pada saat pikiran diliputi loba atau keserakahan, nafsu keinginan ini ada banyak hal. Biku yogi harus mengetahui adanya nafsu keinginan ini. Jika di dalam pikirannya tidak ada nafsu keinginan, biku yogi juga mengetahuinya. Demikian pula ketika ada kemarahan, kecemasan. Ketika ada kemarahan, tahu di sana ada kemarahan. Jika di dalam pikiran tidak ada kemarahan, ia tahu bahwa di sana tidak ada kemarahan. Demikian pula ketika pikirannya diliputi dengan khayalan atau delusi, ia tahu bahwa di sana ada khayalan. Ketika Anda diliputi oleh tinamida, Anda juga tahu di sana ada tinamida. Pada saat pikiran mengembara atau berpikir, Anda tahu bahwa di sana ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Ketika misalnya melakukan samatha, kemudian ada jhana, maka Anda mengetahui di sana ada jhana. Ketika tidak ada jhana, Anda mengetahui tidak ada jhana. Adanya pikiran lokia jhana, Anda mengetahui. Setiap ada jhana, Anda mengetahuinya. Ketika pikiran terkonsentrasi, Anda mengetahuinya. Pada saat tidak ada konsentrasi, Anda mengetahuinya. Dengan cara itu, pikiran Anda akan terbebas dari loba, dosa, dan moha. Kemudian, jika pikiran Anda diliputi oleh loba, dosa, dan moha, Anda juga mengetahuinya. Begitulah cara Anda melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda sendiri, juga pihak lain. Anda akan tahu sebab-sebabnya, kemudian Anda akan melihat bagaimana pikiran ini lenyap, muncul, dan berakhir. Sehingga Anda memiliki perhatian murni dan memiliki pengetahuan yang menyebabkan tidak adanya loba, dosa, moha, mana, diti, sehingga tidak menyebabkan kerinduan, sehingga Anda bebas dari kemerlekatan. Demikianlah cara melakukan pengamatan terhadap pikiran. Then here, right, bhikkhu yogi have to know saraga siddha and yodi saraga siddha, right? So when you practice meditation, right, so you see your desire mind, one day mind, right? One day mind. Desire one day means for many things, right? You want to make progress, so also desire mind. Right? You want to make your meditation progress, right? You have the desire, right? You want to be very famous, you want to have a lot of money, right? So you desire for men or women, right? So desire means a lot of, right? Desire for money, right? For the food, clothes, right? So desire for men or women. So you know you have the desire, right? If you don't have the desire, you know, right? Means that every moment, when you are observing the object, you know you have the desire. You don't have the desire, you know you don't have the desire. Or sometimes you are angry, upset, worried, agitated, right? So you hate, then you know. Sometimes you don't have those kind of mind, you know, right? Sometimes delusion means not very clear. You know delusion, deluded. Your mind not very clear. So then you are not deluded, you know, right? Then Sanketa means that your mind and body, Tina Meda, right? Tina Meda, then you know Tina Meda means not sharp. Tina Meda means not sharp. The mind not very clear, right? So
Then you have the one day man thinking mind, you know, right? The others are like Magada Amagada. It is someone who do samatha meditation, right? They do know Magada Siddha, Amagada Siddha. Our yogis, right? Saying that you practice the Vipassana, Magada, Amagada, right? Those kind of things are. So, in Vipassana meditation, you don't need to know, right? Saudara and Nodara, right? Saudara also you don't need to know. Samayida, Athamayida, you have the concentration, you know, you don't have the concentration, you know, right? You have the liberated from the Nivarana, you don't have the liberated, you know, right? So when you do meditation, seeing those kind of minds are unavoidable, right? That's why if you know the purpose of the meditation, when you see the mind, you don't need to worry. Right? You should not worry. Just observe. Right? Because the Buddha teaches you have this kind of mind, you know enough. You know enough, right? You have the anger, you know you have the anger mind, right? You are angry, upset. Right? You have the desire, you know you have the desire. You have the Tina Maida, you know Tina Maida, one day thinking you know enough. Right? No need to do anything. No need to be disappointed. No need to worry. No need to cry, right? So when you know, if you know how to observe, you can observe the mind directly. Right? One day mind thinking mind, feel sad, feel angry, feel deluded, feel Tina Maida, feel not concentrated, right? You can observe directly, right? But if you do not know how to observe the mind, then just observe, right? Just observe that I think falling, right? Just observe that I think falling, lifting, moving forward, placing, right? When you observe that I think falling, lifting, moving forward, placing, then you can see I think falling movement. Or sometimes there you can see also one day man thinking man coming, right? So then you observe that I think falling, lifting, moving forward, placing, right? So finally, when you see, I think falling, when you really improve, you see the many kind of detail mind, right? In the beginning, you see only the draft. Draft means that you only see only the very obvious one, right? You only see the kilesa, very obvious kilesa, when you are the step practice meditation, right? When you really improve, you see many details of your mind, right? Many kilesas actually very hiding, right? So many kilesas hiding cannot see without practice meditation, right? When you see that mind, sometimes this mind is just a few mind you see, very obvious one, right? But we don't really see the very subtle, very small, right? Minds, the hiding in the mind, we do not see, right? When you really practice, you see every moment, right? Wandering mind, thinking mind, criticizing mind, questioning mind, doubt, desire, so many mind, right? So when you see so many mind, Sanyogi, they thought, oh, my meditation go down, right? My meditation go wrong, I am not doing very well, right? Actually, seeing that those kind of mind, actually, for the meditation, actually, you are good progress. If you really know how to observe, just observe. The purpose of that we are doing meditation, not to stop our mind, right? Not to destroy our mind. The purpose of our meditation is to reduce akusala mind, right? To remove the unwholesome mind, akusala mind, or to destroy unwholesome mind, akusala mind. We are not trying to destroy our mind. We cannot destroy. If we destroy our mind, we cannot survive anymore, right? So we cannot destroy our mind. So we cannot also destroy all the mind, right? We can destroy some of the unwholesome mind, right? Unwholesome mind, right? So we are trying to reduce
agusala and wholesome, it is possible we trying to destroy unwholesome mind, unwholesome thought. So when you see the mind, you don't need to do anything. No need to worry, no need to cry, no need to upset, no need to stop practice meditation. No need. Right? So just observe. The more you observe, the more you gain the concentration mindfulness, then finally, agusala thought. Right? For example, unhappy thought, suffering thought, right? Worry thought, right? And suffering, worry, unhappy, right? Hate. So you see those kind of things are, when you make progress, you feel less and less. Right? Angry mind, upset mind, unhappy mind, suffering mind, right? Hate mind, they criticize others, right? They trying to find the others fault, right? So those kind of mind, you see, less and less, significantly reduce, right? Significantly reduce. But in order to see that those kind of benefits, in the beginning you have to observe a lot, right? In this way you can make progress, observing your desire, so many desire, right? So many desire, so many angry mind, upset mind, so many wandering thinking mind, feeling remorse, right? Feeling remorse, you feel a lot of guilty yourself, right? Because they depend on our life still, the situation, right? Because some people, they suffer a lot when they grow up, right? Some people, they angry a lot. Some people, they have their mana a lot. Some people, they have the lobha mind a lot. Some people have the wandering mind, thinking mind a lot. Some people have the dhinamita a lot. It depends on our life situation, right? So the kilesa may not be the same for everyone, right? Some people have the lobha mind a lot. Some people have dosa mind a lot, moha mind a lot, dhinamita, udita kukusa, vidikesa, right? Mana, right? So many things for you, just observe. Just observe. So if you really know how to observe, every day your meditation is very enjoyable, right? Because your duty is, like the Buddha today teach how to observe the mind. Just observe. The Buddha doesn't say, right, you should not have those kind of mind. So please understand correctly the Buddha teaching. Right? The Buddha doesn't say you should not have those kind of wandering mind, thinking mind, agusala thought. The Buddha doesn't say you should not have those kind of mind. The Buddha said, as long as you are Purujana, you have those kind of mind. That's the nature of the human beings. When you see them, just observe. Your duty, just observe. So every day, if you really know how to observe, so many minds you just observe. So many objects, right? Of course, you are observing the right thing, falling. Any kind of feeling, any kind of mind, right? Just observing. If you really know how to observe, you feel no depressed, no depression, you feel no worry, no crying, no sad, no complaining. But because your duty is, our duty is, just observe. Always remember, yogi, don't worry anything. Just observe. Observation. Your observation is the power of observing this mind to remove. Right? So your observation is the power of to remove the kilesa. If you do not observe, just as you are complaining, crying, so you cannot remove. Observation every moment, finally, you can remove, you can reduce, you can destroy some of the agusala and wholesome mind. Right? Di sini para yogi harus mengetahui, ketika Anda mempraktekkan meditasi, Anda melihat keinginan atau kehendak. Keinginan atau kehendak ini terhadap banyak hal. Misalnya termasuk Anda ingin mencapai kemajuan di dalam praktek meditasi. Ini adalah suatu keinginan. Kemudian misalnya Anda ingin menjadi orang yang terkenal,
memiliki banyak uang, memiliki nafsu keinginan terhadap lawan jenis, juga terhadap makanan atau pakaian. Ketika Anda mengetahui ada hal itu, Anda mengamatinya. Ketika keinginan-keinginan itu tidak ada, Anda juga mengetahuinya. Pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap objek, di mana di situ adalah nafsu keinginan, Anda mengetahui. Pada saat tidak ada nafsu keinginan, Anda juga mengetahuinya. Pada waktu pikiran Anda diliputi oleh kemarahan, Anda mengetahuinya. Ketika tidak ada kemarahan, Anda juga mengetahuinya. Pada saat pikiran Anda diliputi oleh khayalan atau delusi, Anda mengetahuinya. Pada saat tidak ada khayalan atau delusi, Anda juga mengetahuinya. Pada waktu ada tinamida, yang dimaksudkan dengan tinamida di sini adalah pikiran yang tidak jernih, Anda mengetahuinya. Yang lain adalah seperti misalnya magata cita atau amagata cita. Ini adalah untuk praktek samatha. Jika ada, Anda mengetahuinya. Bagi mereka yang mempraktekkan meditasi vipassana tidak perlu mengetahui hal itu. Pada saat Anda memiliki samadhi, Anda mengetahuinya. Dengan cara Anda melakukan pengamatan, maka Anda telah bisa membebaskan diri Anda dari niwarana. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, jika Anda melihat pikiran Anda seperti itu, Anda tidak bisa menghindarinya. Ketika Anda melihat pikiran seperti itu, Anda janganlah cemas atau bersedih. Kewajiban Anda hanyalah untuk mengamati saja. Pada saat ada kemarahan, Anda mengetahuinya. Pada saat ada nafsu keinginan, Anda mengetahuinya. Pada saat ada tinamida, Anda mengetahuinya. Mengetahui itu cukup. Anda tidak perlu merasa kecewa, cemas, ataupun menangis. Begitu Anda tahu, Anda melakukan pengamatan. Segera melakukan pengamatan terhadap apakah itu kemarahan, kemudian tinamida, sudah cukup. Ketika konsentrasi Anda tidak memadai, Anda tidak bisa segera melakukan pengamatan, maka ini akan menimbulkan kesulitan. Jadi ketika Anda mengetahui, Anda harus segera melakukan pengamatan. Tidak hanya sekedar melakukan pengamatan terhadap kembang kempis, angkat, maju, letakkan. Tetapi ketika Anda melakukan pengamatan, Anda bisa melihat kembang kempis ini, dan ketika ada pikiran yang mengembara atau berpikir, Anda juga mengetahuinya. Sehingga akhirnya pada saat Anda betul-betul bisa melihat gerakan kembang dan kempis ini, dan meditasi Anda telah mengalami kemajuan, maka Anda akan mampu melihat gerakan kembang dan kempis ini secara rinci. Pada awal, Anda tidak begitu jelas untuk melihat kekotoran-kekotoran batin yang ada. Pada saat Anda sudah mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda akan bisa melihat pikiran Anda ini secara lebih rinci. Sesungguhnya banyak sekali kekotoran batin atau kilesa yang tersembunyi, yang bisa Anda lihat hanya pada saat Anda melakukan meditasi. Ada berapa saja yang bisa Anda lihat di keseharian. Yang halus itu tidak bisa Anda lihat. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, maka Anda akan melihatnya di setiap saat.
Apakah itu pikiran yang mengembara, menganalisa, mengkritik, kemudian ragu-ragu? Ada banyak yogi yang merasa ketika praktek meditasi banyak pikiran, maka ini menandakan bahwa meditasinya mengalami kemunduran. Sesungguhnya Anda bermeditasi itu hanyalah untuk bisa melihat saja proses pikiran itu. Ketika Anda sudah mengalami kemajuan, baru Anda bisa melihat secara jernih. Jadi, pada saat awal ketika Anda melihat, kewajiban Anda hanyalah untuk melakukan pengamatan. Tujuan Anda bermeditasi bukanlah untuk menghentikan pikiran Anda. Tujuan Anda bermeditasi sesungguhnya adalah untuk mengurangi akusala, untuk melenyapkan pikiran akusala, bukan untuk menghancurkan pikiran. Kalau Anda mau menghancurkan, maka Anda tidak akan berhasil bertahan. Kita hanya bisa menghancurkan beberapa akusala, pikiran akusala. Kita bisa mengurangi pikiran akusala kita. Mungkin pada waktu Anda melihat pikiran itu, Anda menjadi cemas. Sesungguhnya tidaklah perlu menjadi cemas, menangis, atau kemudian ingin menghentikan latihan meditasi Anda. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan saja. Pada saat Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, pikiran akusala, apakah itu cemas, tidak bahagia, marah, benci, menderita, mengkritik, semuanya ini akan bisa dikurangi. Pada saat Anda sudah mengalami kemajuan di dalam praktek Anda, maka pikiran yang seperti itu akan bisa dikurangi dan dikurangi lagi. Mereka akan menjadi sedikit. Supaya Anda bisa mendapatkan manfaat seperti itu, di awal praktek Anda harus melakukan banyak pengamatan. Anda melakukan banyak pengamatan terhadap nafsu keinginan, kemarahan, kesedihan, penyesalan, atau yang lainnya. Semuanya ini bergantung pada situasi Anda saat itu. Ada mungkin beberapa orang ketika tumbuh dewasa mengalami banyak penderitaan. Ada yang dikuasai kemarahan, kesombongan, keserakahan. Ada juga orang yang banyak diliputi oleh pikiran yang mengembara, pikiran yang lamban. Semua itu bergantung pada diri Anda sendiri. Ada pula yang memiliki banyak keserakahan. Kewajiban Anda hanyalah melakukan pengamatan saja. Begitu Anda tahu, Anda melakukan pengamatan. Kalau itu yang Anda lakukan di setiap hari, praktek meditasi Anda akan menjadi sesuatu yang mengenangkan. Buddha mengajarkan hanya untuk melakukan pengamatan. Buddha tidak pernah menyatakan jangan mempunyai pikiran yang mengembara, berpikir atau pikiran akusala. Buddha mengatakan, sebagai putujana, Anda masih mempunyai pikiran seperti itu. Kewajiban Anda hanyalah untuk melakukan pengamatan. Ketika Anda tahu, di setiap saat, di setiap hari Anda harus melakukan pengamatan. Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang kempis, kemudian juga terhadap banyak pikiran, perasaan Anda, pikiran Anda. Semuanya itu sekali lagi harus Anda amati. Janganlah menjadi tertekan ataupun merasa cemas dan bersedih, lalu mengeluh. Kewajiban seorang yogi hanyalah melakukan pengamatan. Pengamatan ini adalah kekuatan untuk menyingkirkan atau mencabut kilesa.
Apabila Anda tidak melakukan pengamatan, Anda hanya mengeluh ataupun menangis, ini tidak akan bisa menyingkirkan atau mencabut kilesa Anda. Dengan Anda melakukan pengamatan, maka Anda bisa mengurangi bahkan bisa menyingkirkan kilesa. Anda bisa menghancurkan pikiran aku salah. When you observe that your mind this way, right? When your concentration, mindfulness, so getting better, right? Improve, then you see not just seeing the one day thinking mind, right? Every mind, desire mind, angry mind, upset mind, wandering mind, thinking mind, separate mind, right? Happy mind, peaceful mind, right? So many kind of mind. You see from the beginning, right? They're coming, then sometimes you are thinking more, right? Less, and they go away, right? When you really improve, the minds, you cannot see what kind of mind it is. You just see just the mind coming and go, right? At the time, so you cannot even identify, right? This is mind, wandering mind or thinking mind, lobha, dosa or moha, right? They are coming and go, right? So the mind coming and go means from the seeing, right? You have the eye, you seeing the mind. Then seeing the mind coming and passing away, right? Then hearing the mind coming and passing away, or even when you are tasting the food, right? Then you taste the taste. Then you see the taste, a good taste, not good taste, then they passing away, right? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, thinking the mind, even the knowing, thinking the mind, passing away, right? So, at that time, Senya, perception, no longer obvious, right? No longer obvious. Then the feeling, vedana, so then no longer obvious, right? The reason you still keep thinking because Senya is so strong, right? You remember, right? You hear something, you smell something, you taste something, Senya is so strong, right? Then feeling also so strong, you like it. You want to see them again, right? The Senya, Vedana. Then when the Senya, Vedana also so strong, the knowing also so strong, right? Then the Sankhara, right? Intention also so strong, right? So, when you really see the right hand passing away, very obviously, you just see right hand passing away, right hand passing away. So at that time, even you cannot identify the five khanda. Mainly, you can see nama rupa, right? You can see the nama rupa phenomena. Then nama and rupa, only nama rupa, right? Rupa. So when you see this way, you are no longer suffering, right? The reason you are suffering because your senya is so strong, right? When you think about pure suffering story, or you suffer, right? When you think about the angry story, you are angry. When you think about the desire story, even you have the desire, right? Desire mind, suffering mind, angry mind, right? One day mind, thinking mind, right? So many things. When you have those kind of mind, then you feel sometimes angry, you feel suffering, you feel unhappy, right? So very, very long, feel like you are few, right? But when you really improve, so then you already separate body and mind. This is body and mind. This body and mind occasionally come, they are coming, go. Actually, you are not thinking. Because of the sun condition, right? Because of the sun condition, right? You have the ears, eyes, nose, and body, right?
mind, seeing, hearing object, smelling, tasting, touching object, right? You have the avesa, right? Tanna, karma, right? So avesa, tanna, the karma, right? Ahara, right? So this condition, because of this condition, they are coming, right? Coming, then they go away. So when you really improve, you are not thinking anymore. Just from the seeing, hearing, occasionally seeing might happen, then go away. Or smelling, tasting, knowing, touching, right? Hearing, the mind go away. Or even in the mind, you think and you see every moment, just coming and go, then you are no longer attached. You are no longer attached to anything. When you are no longer attached to anything, your mind will not keep thinking this way. Right? The reason you are keep thinking this way because you are attached. Feeling, you are attached to the dosa. Right? You are attached to the yourself. That's why this anger, pure unhappy, pure suffering, pure dosa, angry, desire cannot go away because of attachment, right? Because of the attachment, right? Because of the attachment, those kind of things cannot go away. Keep thinking, right? Seeing their mind, only the one mind, right? Keep thinking, coming, right? But actually, not only one mind. One for another, even though you have the thinking mind, loba actually coming and go. But since that you don't have the mindfulness concentration enough, you cannot see on the coming and go. You see only the one mind, right? When you see only the one mind, you suffer more, right? You suffer more. But when you really reach this level, they are coming and go, right? So you are not thinking, you are not remembering, you feel you are very separate from the mind and body, right? So actually the mind and body, just mind and body process. Thinking, remembering, right? They just coming and go. Then every moment you see, right? The mind coming and go. That's why observing this our yogi, firstly, when you make progress, you see lobha, dosa, moha, wandering, thinking mind, very much less. Right? Then when you really improve, some of the kilesa, even sakaya deity, believing, I or she, vicikesa, you don't see anymore. Right? Then when you really improve, even the lobha, dosa, you will not see anymore. Right? Lobha mind, dosa mind. So when you really improve, mana, odesa, even the delusion mind, you will not see. Right? You will not see, only you see the mind and body, right? Mind and body. You see the mind and body, right? At the time we call, right? So kriya mind, right? We call kriya mind, no more akusala mind, no more kusala mind. Right? Because the kusala, you will still happy. Because of the kusala, you will happy means that sometimes you can be suffering, right? When you don't have the kusala, akusala mind, then kriya mind, no more suffering. Kriya means in Pali the kriya. Just happen, right? Just happened, coming and go, seeing just happened, hearing just happened, everything just happened, coming and go, right? So you are not clinging to anything, very free, right? So of course the thing that you have the life, then you know, right? What you have to do, right? You know what you have to do, right? Thinking, wondering, and you know what you have to do is different, right? Wondering, thinking, just wondering, thinking, right? You know what to do means that you have to go to the dining hall for breakfast, for lunch, right? You have to go to the Dhamma hall for practice, for the Dhamma talk, or you have to go to the shower, or you have to go to see the doctor, right? You have to go to see the friend, or you have to go to the airport, what time, you know, right? Those kind of things are just normal process of the mind. Right? The other
the akusala mind, just lobha, dosa, moha happen, right? So that's why this kind of mind, even though you improve, you will not forget, right? You will not forget to go to airport, right? You will not forget for lunch, for breakfast, right? But you completely forget, you hate someone, right? You will not have those kind of. Before you hate so much, you dislike so much, you worry so much, but when you really improve, you will not see those kind of akusala mind, right? But you will see just, right, the mind, right? So that's why observing the mind is there, very important, right, our yogis. If you do not know how to observe in the beginning, don't worry. See your mind, okay. Keep observing, rising, falling, walking, daily mindfulness. Observing, rising, falling, walking, meditation, daily mindfulness. Or when you really improve, then you really understand how to observe. Observing the mind and knowing the mind, they are the okay, the same, right? You know your mind, you observe your mind, right? You know your mind, you observe your mind, you feel something, they all are the same. Doesn't mean that you have to observe one day, thinking, right? Feeling remorse, feeling angry, no need. But when you are angry, you watch. You are angry, or slowly, this anger, decrease, or finally go away, right? When you are unhappy, or you observe, you watch unhappy feeling, happy, angry, decrease, or slowly go away. When you are worried, you observe worry, then worry, angry, decrease, go away. Happy, peaceful mind, when you watch, they come and go away, right? Observing means, doesn't mean you have to labeling all the time, right? According to the situation, sometimes you can labeling, right? It is so strong. You can labeling angry, upset, worry, desire, or sometimes so sad, you know, right? For example, when you are lying down, when you do the sitting meditation, the mind coming, for example, happy feeling coming, all coming, right? Happy, you know, you observe, you watch. Finally, happy, go away, right? Worrying mind, go away. Desire mind, go away, right? There are many ways you can do. If you know how to do, every day you can improve. Finally, you don't need to worry about the mind. No need to worry. You will be mastery over your mind, but you have to really understand how to observe. Accept, observe. Don't complain, don't control, don't cry every day. Accept according to the Buddha teaching. Accepting easier. Whatever you have the mind, even the akusala mind, you don't like it. Lobha, dosa, moha mind, angry mind, keep coming, don't like it. Accept, observe. Finally, you will win. Finally, you will be mastery over your mind, right? You can mastery over your mind. You will be free from the suffering. That's all for today's Siddhanupassana Dhamma talk. Sadhu, sadhu, sadhu. Anda haruslah melakukan pengamatan terhadap pikiran seperti itu, sehingga Anda mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Ketika konsentrasi dan perhatian murni Anda menjadi lebih baik dan lebih maju, ketika saat itu Anda melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir, kemudian ada nafsu keinginan ataupun ada perasaan bahagia, perasaan damai, Anda di awal mungkin tidak melihat dengan jelas, tetapi setelah Anda mendapatkan kemajuan, Anda akan bisa melihat semua proses itu dari awal. Kemudian Anda akan bisa melihat apakah pikiran itu menjadi berkembang atau berkurang, kemudian juga bisa menjadi lenyap. Pada saat Anda betul-betul sudah mencapai kemajuan, maka Anda akan mampu melihat bahwa sesungguhnya pikiran ini hanyalah muncul kemudian lenyap. Anda tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan
Apakah itu pikiran yang mengembara, berpikir, loba, dosa, atau moha. Pikiran itu hanya muncul dan lenyap saja. Karena Anda memiliki mata, maka Anda bisa melihat pikiran yang melihat muncul kemudian lenyap. Dengan adanya telinga, Anda melihat, Anda mendengar, ini pun muncul kemudian lenyap. Juga pada saat Anda merasakan sesuatu, apakah cita rasa itu lesat ataupun tidak, mereka muncul kemudian lenyap. Jadi dari melihat, mendengar, kemudian mencium, merasakan, menyentuh dan berpikir, mereka itu masing-masing akan muncul kemudian lenyap. Selalu lenyap dan lenyap. Pada saat itu sanya tidak kuat lagi. Perasaan atau wedana juga tidak begitu jelas. Anda tetap berpikir ini terjadi karena sanya terlalu kuat. Ingatan Anda, perasaan Anda, ya, sanya dan wedana Anda ini demikian kuat. Demikian pula kama sangkara juga sangat kuat. Pada saat Anda betul-betul melihatnya, maka Anda akan mengetahui bahwa mereka itu sesungguhnya hanya muncul lalu berlalu. Anda hanya melihat mereka muncul dan berlalu. Pada saat itu Anda sudah tidak bisa menemukan kanda Anda lagi. Anda hanya melihat proses dari batin dan jasmani saja. Seperti itulah yang Anda lihat. Di sana Anda tidak akan merasa menderita. Alasan Anda menderita adalah karena sanya Anda terlalu kuat. Karena ingatan yang sangat kuat terhadap suatu kesedihan misalnya, maka Anda menjadi bersedih. Demikian pula ketika Anda teringat pada cerita yang tidak menyenangkan, Anda menjadi marah. Juga terjadi pada pikiran yang mengembara maupun berpikir. Jika muncul keadaan seperti itu, kadang-kadang Anda merasa marah, bersedih, atau tidak bahagia. Anda merasakan hal itu, tetapi pada saat meditasi Anda mengalami kemajuan, Anda bisa memisahkan antara batin dan jasmani ini. Batin dan jasmani ini kadang-kadang muncul, batin dan jasmani ini sesungguhnya muncul dan lenyap. Anda tidak berpikir lagi karena sesungguhnya semuanya itu terjadi dari mata, telinga, hidung, dan yang lainnya. Ketika Anda melihat suatu objek atau ketika Anda mendengar suatu objek, dan pada saat itu Anda masih diliputi dengan awija, tanha, juga kama, ahara, semuanya ini menjadikan kondisi mereka untuk muncul kemudian lenyap. Pada saat meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda tidak akan melihat hal itu lagi. Anda hanya melihat segala sesuatu itu muncul kemudian lenyap. Anda sama sekali tidak melekat lagi pada apapun. Anda sudah tidak memiliki kemelekatan lagi. Pada saat Anda melekat pada perasaan Anda, bisa muncul kebencian atau dosa. Kemudian Anda merasa marah. Karena adanya kemelekatan inilah yang menyimpannya di dalam pikiran Anda, sehingga menyebabkan mereka itu muncul dan muncul lagi.
Sesungguhnya mereka itu bukan hanya satu pikiran saja. Misalnya pikiran loba pun itu mereka muncul kemudian lenyap, muncul kemudian lenyap. Pada saat praktek meditasi Anda belum maju, Anda melihat mereka hanya sebagai satu pikiran saja, dan ini menyebabkan Anda menjadi lebih menderita lagi. Tetapi ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, Anda melihat bahwa mereka itu sesungguhnya muncul kemudian lenyap. Anda akan merasa terpisahkan antara batin dan jasmani Anda. Anda hanya melihat bahwa sesungguhnya hanya ada proses batin dan jasmani yang muncul kemudian berakhir. Di setiap saat Anda melihat pikiran Anda muncul kemudian lenyap. Ketika Anda melakukan pengamatan seperti itu dan meditasi Anda telah mencapai kemajuan, maka Anda akan melihat bahwa loba, pikiran loba, dosa dan moha menjadi lebih sedikit. Pada saat Anda lebih maju lagi, bahkan Sakaya Ditti, yaitu kepercayaan tentang adanya aku atau kamu, juga Wicikicca tidak akan sering Anda lihat lagi. Tidak bahkan Anda sama sekali tidak melihatnya lagi. Jika Anda lebih maju lagi, maka Anda tidak akan melihat lagi loba dan dosa. Pada saat Anda mencapai kemajuan yang lebih lanjut, Anda tidak bisa melihat mana, udaca, juga moha. Anda hanya melihat batin dan jasmani saja. Pada saat itu disebut Anda memiliki pikiran atau batin yang jernih. Di sana tidak ada pikiran kusala ataupun akusala. Ketika muncul kusala, misalnya bahagia ataupun menderita, itu juga menyebabkan penderitaan. Pada saat sudah tidak ada pikiran akusala dan kusala, Anda hanya memiliki pikiran kiriya atau hanya berfungsi atau menyebabkan sesuatu terjadi. Mereka itu semuanya muncul dan lenyap. Ketika Anda mengetahui hal itu, Anda menjadi tidak memiliki kerinduan, sehingga Anda bisa membebaskan diri dari kemelekatan. Karena Anda mempunyai kehidupan, maka Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Misalnya berpikir ataupun mengembara, itu hanyalah berpikir atau mengembara saja. Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan. Misalnya Anda harus ke ruang makan untuk makan, kemudian Anda harus ke Dhamma Hall untuk mendengarkan ceramah, lalu Anda tahu Anda harus mandi. Anda akan melihat ini secara bebas. Anda melihat itu, Anda melihat mereka hanya sebagai suatu proses yang normal saja. Ketika muncul akusala, Anda melihatnya bahwa itu hanyalah loba, dosa, dan moha. Ketika Anda sudah maju dalam praktek meditasi Anda tidak akan lupa bahwa Anda harus misalnya mengerjakan suatu hal, pergi ke bandara, makan. Anda sama sekali tidak akan melupakan hal itu. Tetapi Anda akan lupa terhadap kebencian Anda kepada seseorang. Sebelumnya Anda sangat-sangat membenci, misalnya Anda merasa cemas. Tetapi ketika Anda sudah maju di dalam praktek meditasi Anda tidak akan melihatnya lagi. Jadi pengamatan terhadap pikiran ini adalah sangat penting. Di awal mungkin Anda belum tahu cara mengamatinya. Anda tidak usah cemas. Anda bisa mengamati gerakan kembang dan kempis atau langkah kaki, angkat, dorong dan letakkan. Dan Anda tahu kegiatan sehari-hari Anda.
Pada saat Anda sudah mengalami kemajuan, Anda akan memahami bagaimana cara melakukan pengamatan. Ketika Anda sudah tahu bagaimana caranya melakukan pengamatan, Anda bisa melakukan pengamatan. Semuanya itu sama. Anda bisa mengetahui ataupun Anda bisa mengamati. Yang penting Anda harus melakukan pengamatan, misalnya jika terjadi kemarahan, amati sebagai marah. Kemarahan ini lebih lama akan lebih berkurang sampai akhirnya akan lenyap. Begitu juga ketika Anda merasa tidak berbahagia, Anda harus melakukan pengamatan. Pada waktu itu Anda akan melihat bahwa ketidakbahagiaan ini akan bertambah ataupun berkurang dan akhirnya lenyap. Ketika Anda dihinggapi oleh kecemasan, Anda juga harus melakukan pengamatan sampai akhirnya mereka menyingkir. Kebahagiaan pun harus Anda amati. Kebahagiaan ini pun akan muncul kemudian berlalu. Pada saat melakukan pengamatan, Anda tidak selalu harus menggunakan pelabelan. Ini semua bergantung pada kondisi saat itu. Ketika Anda marah ataupun bersedih, pada saat misalnya objek itu menjadi sangat halus, misalnya pada saat Anda melakukan meditasi duduk, Anda mengetahui sangat halus ada kesedihan, Anda cukup mengamati saja, mereka bisa berlalu. Banyak cara yang bisa Anda lakukan. Di setiap hari Anda akan bisa mendapatkan kemajuan, sehingga Anda bisa menjadi tuan atau majikan bagi pikiran Anda sendiri. Anda hanya harus melakukan pengamatan. Anda harus menerima sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Jika ada pikiran aku salah atau ada pikiran loba, dosa dan moha, Anda harus menerimanya. Kemudian Anda melakukan pengamatan. Dengan cara itu Anda bisa membebaskan diri Anda dari penderitaan. Inilah ceramah Sayadaw tentang Cittanupassana di hari ini. Sayadaw mengakhiri ceramah beliau sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.